This unusual item was advertised as the two-potato clock, meaning that all you needed to keep it running was the power of two potatoes. I set for one, and the first thing that I noticed was potatoes not included. Well, everyone should always keep a couple of potatoes on hand for emergencies like this. 1980లో వాల్క్లా కెనాప్ పనిచేసిందో చూడండి ఉల్లగడ్డలతో ఛార్జింగ్ పెట్టి అప్పట్లోనే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ 1980లో వాల్క్లా కెనాప్ పనిచేసిందో చూడండి ఉల్లగడ్డలతో ఛార్జింగ్ పెట్టి అప్పట్లోనే వాల్క్లా పనిచేసేలా చేశారు. The potato took a sticking and the clock keeps ticking. Sound familiar? What else will run this clock? Avocados, cucumbers, limes, salt water, soda pop, sweet potatoes, and under other it says, use your imagination. Well, that's exactly what I did.